pili. Tuna takriban dakika 60 hapa hewani kutazama yanayojiri kutoka kaunti tofauti, pamoja na mada yetu ya siku kuhusiana na mitihani ya kitaifa. Tayari mtihani wa KCSE umeanza, mitihani ya KPSEA inaanza wiki ijayo, wanafunzi takriban milioni 1.3 wakijiandaa kwa mitihani hiyo. Moja kwa moja kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Mombasa, tutazame yanayojiri kuhusiana na mikakati hii ya kushughulikia maslahi ya vijana. Mashirika mbalimbali katika kaunti ya Mombasa na mengine ya kimataifa yamekuja pamoja katika kaunti ya Mombasa kuzungumzia kuhusu masuala muhimu yanayowahusu vijana, zaidi kuhusu haki zao na vile vile kuhusu ajira. Tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Bonfaz Musangi atueleze kuhusiana na kongamano hilo linaloendelea katika kaunti ya Mombasa. Naam, shukrani sana. Basi katika kaunti ya Mombasa hii leo tuko katika kongamano la YMCA ambalo ni kongamano limeleta wadau mbalimbali kutoka Afrika na pia vile vile ulimwengu mzima. Kongamano hili basi linalenga kuweza kuwaleta ama kuweza kushughulikia masuala mbalimbali ikiwemo swala la vijana humu nchini, tatizo la uhaba wa ajira, usalama na pia vile vile masuala ya changamoto mbalimbali zinazokumba binadamu ikiwemo pia vijana humu nchini. Nipo tuna wadau mbalimbali ambao tutaweza kuongea nao hii siku hii ya leo, waweze tuambie pengine kauli yao ni ipi kuhusiana na hili kongamano na kwa nini siku hii ya leo basi wameweza kufika hapa. Hujambo, unaitwa nani na tueleze kiufupi pengine kongamano hili linaashiria nini katika masuala zima ya usalama, vijana kuimarishwa humu nchini? Kwa majina anaitwa Jared Msima ambaye ni katibu mkuu wa Kenya wa YMCA, na tuko hapa katika hii kongamano ambayo limeleta dunia mzima, delegates kutoka dunia mzima ili kuja kudiscuss mambo ya vijana na vile tunaweza boresha maisha yao katika dunia mzima na Kenya kwa nchi yetu ya Kenya. Na vile tuko hapa Kenya YMCA inashughulika na mambo ya kuboresha maisha ya vijana kwa kupatia hao training katika taaluma mbalimbali ambayo inawasaidia kupata hizo taaluma, na hizo taaluma ambazo wanapata wanatumia kuenda kutafuta ajira katika sekta mbalimbali. Na pia kuna wale ambao wanapata hizo taaluma alafu wanazitumia kuanzisha biashara yao, na kwa kuendeleza hiyo biashara pia wana ajiri vijana wengine ambao wanapata kazi katika hiyo biashara yao. Na pia tunashughulika na kuwaka na serikali pamoja ili kuhamasisha vijana kwa mambo ya usalama, mambo ya mazingira bora na mambo ya skills kama digital skills ambayo inawasaidia katika kupata ajira katika hiyo space ya digital skills, kwa sababu vile tunajua kwamba kuna nafasi nyingi ya vibarua katika hiyo digital space. Na kwa hivyo YMCA Kenya kishirikiana na serikali tuna train vijana wengi sana kila mwaka, na kwa information ambayo tuko nayo ni kwamba tunapata kutrain na vijana karibu zaidi ya 1500 kila mwaka wanapitia katika YMCA kupata taaluma mbalimbali na kuparticipate katika programs mbalimbali. Tukizungumzia hawa vijana ambao mnaweza kuimarisha kama taifa, tuliweza kushuhudia pia mchakato mzima wa vijana kiweza kujitokeza, wale wa rika la Gen Z wakisema uhaba wa ajira, changamoto mbalimbali zinawakumba kwa sasa. Pengine unaona ni nini kile ambao wanafaa kuweza kutekelezewa zaidi ili kuweza kuhakikisha basi wanapata ufahamu ama wanaweza kujimarisha kimaisha? Haya vijana inatakiwa wapewe mambo ya training kwa mambo ya skills mbalimbali ambayo inaweza saidia hao, na pia tuwapatie maarifa ya kuengage serikali ili waweze kukaa kwa meza na kuzungumza katika mambo ya changamoto ambayo wanapata kama vijana katika hii nchi, kwa sababu vile unajua kuna changamoto ya ukosefu wa ajira, changamoto ya madawa ya kulevya na kadhalika. Vijana wengi wanatoka vyuo vikuu na colleges mbalimbali na wanakosa ajira. Kwa hivyo serikali inatakiwa iweke bidii sana kwa upande wa kuleta wafadhili ili vijana waweze kupata ajira mbalimbali, waweze kujikimu katika maisha. Kuna hili swala la haki ambayo pia mnaweza kulifuatilia kwa kina nyinyi kama YMCA, na pia vile vile masuala haya ya haki ambayo katika taifa la Kenya tumeweza kushuhudia pia kumekuwepo na changamoto. Tumeweza kushuhudia hapo nyuma na kipindi cha hivi sasa basi tukishuhudia vile visa vya utekaji nyara, watu kuweza kupotea, na pia vile vijana wenyewe pia kuweza kujihusisha na masuala mbalimbali. Je, katika kitengo hiki cha haki nyinyi mnaweza kushinikiza nini haswa? Sisi kama YMCA na tushirikiana na mashirika mbalimbali tunahimiza serikali iwache hiyo mambo ya
hadaa vijana na kuwateka nyara ili waweze kuzungumuza na wakuje na suluhisho mbalimbali kuhusu zile changamoto ambazo vijana wanapitia, kwa sababu mambo ya kushika vijana ama kuteka nyara vijana sio jambo mzuri, kwa sababu hiyo haileti amani, inaleta utongemano katika njia kubwa sana. Niko tu na mdau mwingine hapa, iwapo unaweza kusonga karibu mimi. Just introduce yourself and tell us why will this conference, what will this conference help in ensuring that the 4 pillars are achieved? Hi, my name is Carlos Sanvi. I'm the Secretary General of the World YMCA. Kenya YMCA is one of our members here. So we are here for this conference after 2 years after we adopt Vision 2030 to appreciate what is happening on the ground, what each of our local YMCA, the YMCA club, the national movement are doing on the 4 pillars. We are here to build a collective framework to see how do we collect our information, how do we make sure that we are measuring the same thing, and we are here to support each other through new learning. Because there are some YMCA are more advanced than others. How can we come together and learn from each other? Learning now is no longer horizontal, it's vertical, but it's horizontal. How can we make sure that we learn from each other? So in each of those pillars, we'll be having master classes, we'll be having some learning sessions, some coaching sessions to allow us, when we go back, to multiply the impact we are having in our communities. This conference comes while different countries and the world is facing challenges of youth who have been complaining on unemployment rate. Perhaps why are you planning to, what are you planning to, how are you planning to address that issue of unemployment rate? So one of our pillars, you know, is meaningful work. It's just not for employment, it's a meaningful work. And we did a big survey to understand what young people mean by meaningful work. And they are telling us they work with a purpose, they work with dignity, restore a work where they are respected, and then a work where they can help to contribute to the well-being of the community. So by doing this, we come with 12 standards that's going to ground our work, that we're going to engage with employer, young people to ensure that we have the standard to be implemented. So here we are also looking for YMCA coming together around our vocational training center, around our impact center. Digital is going to play a very important role. There are some YMCA who are already ahead of digital. How do we make sure that they have all those in all the program? That's how this meeting is going to help us to achieve those ones. Thank you very much. We'll also have an interview from another stakeholders here. By introducing yourself, tell us what are you planning to address the issue of well-being, putting in mind that there have been cases of many youth who have been suffering from mental health challenges, and also youth also have been facing different kind of injustices, including abduction in different African countries. Thank you very much. My name is Soheila Hayek. I am the president of the World YMCA. And we're an organization, obviously, that has been around for 180 years. We are present in 120 countries. So whenever we talk about any issue, like the mental health of the youth, we are thinking globally, the same as issues of justice. And that's why we have created impact pillars, one of them being mental health. And in every situation, in every area that we are present, we have a mental health component that is available to not just the youth, but anyone who might be interested. For example, now in Lebanon, there is a war, there is refugees, and the YMCA of Lebanon on the ground is providing not only necessities of life, but they also have a mental health team that's delivering counseling on the ground. This is not an issue that's going to go away. It is an issue that's growing with the advance of AI and technology, and the youth not finding traditional education applicable to future work, meaningful work, mental health, justice, and the environment. They all tie together to determine all the ways we can face the challenges, these global challenges. But of course, in this summit,
the exciting thing about it is that not only we as the YMCA, we are here, we also have our global partners here. And that is how we multiply our effect, by partners who provide funding, they provide ground assistance to us, so that our effect can be not just impactful on the ground, but population impact is what they're talking about. Before I let you back to the forum, just one question. On your pillar about sustainability planet, perhaps how are you planning to address issues of climate change and good environment? It's obvious that it's a global challenge, and not any one action can face that challenge. That's why, again, it's very important that we unite ourselves and cooperate and partner with global partners. So although at the local level, for example, here in Kenya, in our Kenya YMCA has its own eco farm where they do farming and animal husbandry in a very ecological way. Although we have that, but also we are talking with the UN agencies, and we are part of the policy setters, we're part of the research makers to see how best to react to the global change, because we can't now stop it immediately, but there is climate creates migrants, creates flooding, creates a lot of problems that affect the youth first, youth and children. So we are organized not only at the global level, but also at the local level. Thank you very much. Ni wadau mbalimbali ambao basi wamefika katika taifa la Kenya hili kuweza kuhakikisha wanahudhuria kongamano hili ambalo linaendelea hapa katika mkahawa mmoja hapa kaunti ya Mombasa. Lengo kuu basi ni kuweza kuimarisha vijana katika masuala mbalimbali, ikiwemo swala la amani, swala la uwekezaji, swala la ajira, na pia swala vile kuweza kuhakikisha basi wanazingatia masuala ya mazingira salama. Kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu naitwa Boniface Msangi, kwako studio. Na asante sana Boniface Musangi kutoka kaunti hiyo 001 kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, sasa tunaingia katika awamu ya pili ya kipindi nazungumzia kuhusu sehemu ya jamii yako. Hapo tunatazama masuala mbalimbali yanayokuhusu na kukuathiri wewe kwa njia moja ama nyingine, hususan masuala ya kijamii. Kubwa zaidi siku ya leo mtazamaji ni kuhusu mitihani ya kitaifa. Tayari mtihani wa KCSE umeanza. Zaidi ya watahiniwa 900 hivi wanaakalia mtihani huo. Na vile mtihani wa KPSEA kwa wanafunzi wa grade ya 6 unaanza wiki kesho ama juma lijalo, wanafunzi takriban milioni 1.3 kumradhi wakijiandaa kwa mtihani huo. Na hapa studioni siko peke yangu, niko na walimu na vile mtaalam wa masuala ya elimu ambaye pia ni mwalimu. Wako tayari kabisa kuzungumzia kuhusu mitihani ya KPSEA ambayo inaanza juma lijalo. Ni tayari baraza hili la mitihani NEC limetoa ratiba na mpangilio kuhusu mitihani hiyo itakavyofanywa siku ya Ijumaa hapo kesho. Bila shaka yatakuwa maandalizi ya mwisho kabisa kwa wanafunzi kabla ya kuikalia mitihani hiyo. Kwa lugha ya kimombo wanasema rehearsal. Siku ya Jumatatu wanafunzi watakalia ama watafanya mtihani wa hisabati na vile mtihani wa lugha ya Kiingereza. Siku ya Jumanne wanafunzi watafanya mtihani wa somo la sayansi na vile watafanya mtihani kuhusu lugha ya ishara. Siku ya Jumatano wanafunzi watafanya mtihani wa somo la kijamii na zaidi kuhusu masuala mbalimbali ya ujuzi, kwa lugha ya kimombo wanasema creative arts and social studies. Naam, hapa studioni niko naye mwalimu bila shaka ni Bwana Robert Mwendwa, mwalimu mkuu kutoka shule ya J. Leperez, na vile niko naye mwalimu ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya elimu Bwana Michael Maina. Karibuni sana ndani ya mchipuko wa K24. Asante. Naam, nitaanza na wewe Bwana Robert. Hapo kesho maandalizi yanafanywa katika shule mbalimbali, maandalizi ya mwisho kabisa kabla ya mitihani hii ya KPSEA kuanza juma lijalo kwa wanafunzi wa grade ya 6. Hali iko vipi shuleni?
Kwanza ni kushukuru Bwana Daniel kwa fursa hii. Kama vile mmesikia, majina ni Robert Mwendo, shule ya Jile Perez ambayo inapatikana Sultan Hamud. Kama vile ambavyo umeuliza, mtihani wa KPSEA unaanza siku ya kesho, ambapo wanafunzi watafanya ile kwa lugha ya kimombo inaitwa rehearsal ama maandalizi. Na naweza sema kuwa wanafunzi wako tayari kukalia huo mtihani. Walimu wameandaa wanafunzi kwa njia inayofaa, na wanafunzi wenyewe wako katika hali ambayo wamepata maelezo, wamepata sheria ambazo zinatoka kwenye idara ya kusimamia mitihani, the Kenya National Examination Council. Hivyo basi tunaweza sema kuwa wanafunzi wako tayari kuukalia ule mtihani. Bwana Michael Maina, utalizungumziaje swala hili la maandalizi ya mtihani wa KPSEA kabla mitihani yenyewe haijaanza juma lijalo? Asante sana. Kama ulivyolitaja jina langu Mwalimu Michael, ukiingia huko ndani ya shule nyingi ambazo nimepata kufanya kazi utalipata jina Mwalimu Maina. Nashukuru sana, na kabla hata sijalitaja ama kusema neno hata moja, kwanza ni kuwashukuru zaidi wanafunzi na pamoja na walimu walioshiriki katika maandalizi yote tangia kidato si kidato bali grade ya 4 hadi grade ya 6 ambapo sasa hivi wanaelekea kuhitimisha. Kiukweli shughuli ni nyingi, hasa ikizingatiwa kwamba maandalizi ya mwisho yanafanywa hapo kesho. Kwa hiyo walimu, wazazi, wanafunzi wote wamejumuika, wote wameshikana mkono ili kuhakikisha kuwa kesho hiyo hakuna kile ambacho kitaenda nje ya kile kilichotarajiwa. Maandalizi mengine ambayo yamefanyika ni kule kuandaa kisaikolojia wanafunzi. Kwa sababu kinyume na mitihani ile tuliyokuwa tukifanya huko nyuma, ile ya 844, utapata kwamba mtihani huu kuna namna fulani ulivyopangwa, ukawa hauna maswali mengi ya kuwachosha na kuwachosha wanafunzi. Na kwa hivyo wanafunzi wenyewe kisaikolojia wamepata maandalizi mazuri ambayo naweza kusema yatawapa nafasi nzuri kuanza karatasi rasmi hapo siku ya Jumatatu. Bwana Robert, awali kabla ya mtaala huu wa CBC kuanzishwa ama ulipoanzishwa, kulikuwa na wasiwasi kuhusu wanafunzi wa grade ya 6 kuwa katika hali nzuri ya kisaikolojia kufanya mitihani ya kitaifa. Tazama sasa, wanafunzi hawa wanasubiri kufanya mtihani wa KPSEA juma lijalo. Utata huu na wasiwasi huu uliisha? Kwamba ni wadogo sana, hawawezi fanya mitihani ya kitaifa? Ningependa kusema kuwa kinyume na mtaala uliotangulia wa 844, wanafunzi na walimu walikuwa wamewekwa katika hali ya kuwa wanafunzi wafunzwe hadi darasa la 8, ambapo baada ya darasa la 8 wataketi wafanye mtihani wa KCPE, wapate alama ambazo zingeweza kuwapeleka kwenye shule ya upili. Ukiangalia CBC ni mtaala ambao kidogo ni tofauti. Tofauti ya kwanza ni kuwa tathmini ya CBC inaanza kutoka grade ya 3. Grade ya 4 wanafanya zile tunaziita kwa lugha ya kimombo competence based assessments. Grade ya 5 bado wanafanya. KPSEA wanafunzi wanakuja kuketi kufanya mtihani ambao hautabeba alama zote ambazo wataketi kufanya. Kuna alama ambazo idara ya mitihani imegawa kwa zile CBA za grade 4 na grade 5. Hivyo basi utata ambao uliokuwepo niseme wakati wa kwanza KPSEA ambao sasa hivi wako grade la 8 umeenda ukididimia, na wakurugenzi, walimu, wazazi pia wamepata kuelimika kuwa huu si mtihani ambao utapeleka mwanafunzi shule ya upili kutokana na alama ambazo atazipata, ila ni tathmini ya kuonyesha kiwango ambacho mwanafunzi ameweza kupata kufikia grade ya 6. Na Mwalimu Michael Maina, awali katika mtaala ule wa 844 tulipokuwa tunazungumzia kuhusu mitihani ya kitaifa, kulikuwa na dhana kwamba hii inaonekana kuwa
kufa kupona kwa mwanafunzi yote yule ambaye anataka kufanikiwa maishani na zaidi katika masomo yake. Hali imebadilika vipi baada ya kuanzishwa kwa mtaala huu wa CBC, hususan kwa wanafunzi hawa wa grade ya 6 ambao wanafanya mitihani ya KPSEA? Vizuri sana. Kama ulivyosema, kiukweli ukitazama mtihani ule wa 844 palikuwa pamewekwa hisia na dhana kwamba lazima mwanafunzi apate alama nzuri siku hizo zikiwa 400 ili apate kuingia katika shule ya kiwango fulani. Hali hiyo imekuja na kurekebishwa sana na mtaala huu mpya wa CBC. Mtaala wenyewe, mwanafunzi anapofikia ile grade ya 6 anakuwa ameandaliwa na kupata stadi nyingi sana katika grade ya 4 ya 5 na vile vile kuanzia kule chini. Kwa hiyo anapofika hapa yupo katika sehemu ya kuvuka katika daraja ile wanaita junior school. Awali wengine wakiita shule ya daraja la awali, wengine wakiita sekondari msingi. Labda tunaweza kutumia sekondari msingi kwa muktadha huu. Kwa hiyo mwanafunzi yule anapatiwa nafasi nyingine ya kutangamana na ulimwengu wenye masomo mengi tu, ambapo tukizidi kumwandaa kwa ile senior school pale juu, tunampa miaka mingine mitatu ya kukosoa ile imani na ile dhana tuliyokuwa nayo siku za nyuma kwamba usipopata alama hii hutapata kuingia katika shule hii, na tena unapoikosa shule hii ni kama mustakabali wako au maisha yako ya hapo baadaye yanaendelea kudidimia. Kwa sasa unamaliza huu wa KPSEA, baada ya kutamatisha una kibali na una ruhusa na idhini ya kuingia katika shule ya junior school, ambapo tena utakutana na masomo mengi tu, karibu masomo 17 hapo, ila baada ya kuyapunguza tulipata masomo mengine ambayo yametiwa katika kundi, tukapata masomo hayo 9. Na katika hayo 9 mwanafunzi ana fursa ya kujitambua. Kumbuka pale nyuma alipewa tathmini tu za kumuongoza na kujaribu kuweka katika viwango ni wapi hasa anaweza kuwa amefikia. Aidha zile kazi nyingi alizokuwa amezifanya miaka ya nyuma zinakuja na kuwa msingi mzuri wa miaka hii mitatu. Kwa hiyo kiukweli naweza kusema mtihani wenyewe unampa mwanafunzi daraja na kivukio cha kuingia katika junior school, ambapo tena anaweza kurekebisha hali iwapo alikuwa hajafanya vizuri siku za nyuma. Vile vile ni nafasi nzuri ya kumpa matumaini kwamba maisha si mtihani tu, bali yanaweza kuchukua mkondo mwingine. Na Bwana Robert Mwendo, wanafunzi wenyewe shuleni wanachukuliaje kwamba sasa wanaenda kukalia mtihani wa kitaifa wa KPSEA? Wako katika hali gani? Bwana Daniel, unapoangalia hali ya wanafunzi, jambo la kwanza, wanafunzi ambao walimu wamewaandaa na kuwaeleza fika kuwa si mtihani wanakalia, ila ni tathmini ya kiwango ambacho wamefikia. Wako katika hali tulivu na hawana ile dhana ya kuwa nikianguka nitakuwa nimefeli, nikikosa swali fulani nitakuwa nimefeli. Ukiangalia mfumo wa CBC, kuna kule kufunza uhalisia wa kufanya mambo, the skill. Na wanafunzi wengi wako katika hali ya kupata the skills na wako katika hali ya kuchagua mimi wakati ujao nitaja kuwa nini katika maisha. Ukiangalia vile junior school imeundwa na tunapojiandaa kukaribisha senior school, kuna jambo ambalo serikali imezindua linaitwa pathway selection. Na niseme pathway selection ni njia ama barabara ambayo mwanafunzi atapitia ili aende katika dunia ya kazi. Hii barabara haianzi kutoka junior school, ila inaanzia kutoka utotoni wa mtu. Kwa hivyo wanafunzi ambao wameelimishwa kuhusu masomo ambayo tunasoma ndio yatatupa kazi siku za usoni, wako katika hali tulivu na wamezingatia fika kuwa tunajitathmini tujue ni masomo yepi ambayo tuko na uwezo wa kuendelea nayo katika junior school tukienda senior school.
Naam, asante sana. Mwelekezi anasema tuchukue mapumziko mafupi hapa ndani ya mchipuko wa K24. Kumbuka tunazungumzia kuhusu mtihani wa KPSEA utakaoanza rasmi juma lijalo. Wanafunzi milioni 1.3 wakijiandaa kwa mtihani huo. Maandalizi ya mtihani huo ya mwisho kabisa yatafanyika hapo kesho, kama wanavyosema kwa lugha ya Kimombo ni siku ya rehearsal. Salia ulipo, mtarejea na mengi zaidi katika mazungumzo yetu hapa studioni na walimu. Vile vile tutaendelea kutazama yanayojiri kutoka kaunti tofauti.